Ja, nej, men jag skulle vilja upprepa den frågan jag ställde om säkerhet när det gäller liksom attacker mot militära attacker mot kärnkraft, om det inte kan vara liksom en extra risk där, vad säger du? Nej, men det är det. Jag tycker vi ska vara öppna och raka med det. Vi har ju sett hur aktivister från miljörörelsen har liksom tagits in på kärnkraftsområden i Sverige för några år sedan. Det har ju satt en ganska tuff diskussion i Sverige kring säkerheten runt våra kärnkraftverk. Jag tänkte med militära attacker. Ja, men det visade ju att där hade vi ändå så att säga vänligt sinnade aktivister som ville göra en politisk poäng men som inte var ute efter att skada själva kärnkraftverket, kunde ändå ta sig in alldeles för långt. Det var en tuff läxa för Sverige att göra, och vi lär oss väldigt mycket av den situationen som är i Ukraina. Men det här är en sårbarhet såklart, och det är därför att ta säkerheten runt själva kärnkraftverken på stort allvar. Samtidigt som vi ser att den kraftproduktion som kommer ifrån kärnkraftverken också många gånger kan vara avgörande för att ett land orkar hålla emot en väldigt allvarlig antagonistisk attack. Det där du sa om Ukraina, att de inte hade klarat sig, kan du upprepa det på svenska? Jag är övertygad om att Ukraina hade varit ett fallet land idag om man inte hade haft kärnkraft eller andra stora enheter av baskraft. Och det baserar jag på de samtal jag haft direkt med min ukrainska energiministerkollega Herman Galoshenko. Man har klarat av att ändå säkerställa tillräckligt med elektricitet till det ukrainska folket tack vare kärnkraften, och det hade man inte gjort annars. Om Repower EU då, hur ska ni kunna få med er länder som Ungern och Slovakien? Är det liksom mer av EU-stöd som behövs där för att de ska komma ombord? Det skulle jag säga är fortfarande höljt i dunkel. Vi har haft en del bilaterala kontakter inför mötet idag, men idag blir det själva rådsmötet, och att vi som ministrar kan mötas och lyssna respektfullt på varandra. Det blir en viktig del för att försöka lösa ut en del av de här knutarna. Men vi har ju manat ifrån Sveriges sida under så många år, vi måste kapa banden till Ryssland. Vi kommer inte få en stabil situation i Europa med ett fortsatt pågående krig i Ukraina, och enda sättet att vända runt det är att strypa den ryska krigsekonomin där energi och gas är avgörande. Men är du öppen för att ge mer pengar till exempel Ungern, Slovakien? Det är samtidigt länder som är mer ryssvänliga i EU. Jag kommer att vara pragmatisk idag, jag kommer med lyssnande öra, men med ett skarpt budskap om tar man EUs säkerhet på allvar, då behöver vi också kapa banden till Ryssland. Och jag viktar det tungt visavi andra frågor där vi har legitim kritik mot Ungern, men där vi kanske kan vara något mer pragmatiska beroende på vad det är som diskuteras. Om säkerheten går först, om man är beredd att kapa ännu mer band till Ryssland. Varför deltog Tyskland i alliansmötet i morse? Det kommer jag låta min kära ministerkollega Katarina Reiche uttala sig om själv, men jag menar, Tyskland är en otroligt tung och stark industrination. EU behöver ett starkt Tyskland. Vi är glada över att förbundskansler Merz och den nya koalitionen mellan kristdemokrater och socialdemokrater markerar teknikneutralitet så tungt som man gör, där man inte är emot kärnkraft, där man ser att det behövs mer kärnkraft inom den Europeiska unionen, mer baskraft, samtidigt som man tar ansvar för sin egen energimix. Så att jag var glad över att kunna välkomna henne som gäst idag. För några veckor sedan så sa Reiche, om jag fattar henne rätt, att EU-finansiering skulle bara komma på fråga för ny teknik, alltså SMR, små modulära reaktorer. Det är väl inte riktigt så du hoppas på? Nej, utan jag hoppas ju på liksom en kraftfull finansieringsram för all fossilfri baskraft. Och jag markerar ju gång på gång, Sverige är ett av de länder i Europa som har absolut mest förnybart i vår energimix. Vi kommer att fortsätta addera mer vindkraft till vårt system, men där vi har de stora knutarna, det rör ju just kärnkraft. Men du vill ändra på hennes åsikt där, gissar jag?
Eller? Jag välkomnar att Tyskland har tagit det jättestora steget att nu promota och förespråka teknikneutralitet. Det är ett jättestort skifte. Jag tycker vi firar det ett litet tag till. Och sen så är jag glad över att vi har en tysk ledning nu som både förespråkar förnybart och respekterar att flera länder kommer att bygga ny kärnkraft och som inte är ute efter att, så att säga, lägga krokben för andra länder som vill addera mer baskraft. Men det gör man väl om man inte vill ha EU-finansiering till större kärnkraftverk? Nu kommer vi diskutera just finansieringsramar vidare utifrån Repower EU-paketet och exakt var Tyskland landar där då. Det kommer vi att få höra ifrån dem då. Det är inte så att säkerhetsfrågorna avtar i dignitet utan snarare blir ännu tyngre nu också med attackerna på Iran. Och det bäddar kanske för att fler länder, inklusive Tyskland, tar ännu fler steg i att välkomna mer finansiering till kärnkraft oavsett om man landar där för egen del. Nu måste vi snå med statsrådet Kanon. här. Tack snälla. Trevligt att ni bjuder på sol. Njuter det här i några få sekunder. Men jättebra i Sverige. Ja, men jag har suttit inlåst. Jaha, Cecilia, tack. I'm going to, because I do my doorsteps in French, by principle. Yeah, that's good. That's good. But you were the chairman, so I guess you need to start. Then I'll say good morning, but I'll do this in English. Good morning, and we have quite a day ahead of us, also given the backdrop of the terrible events and the unfolding situation in Iran, affecting both the citizens of Iran and Israel, the whole of Middle East, but also, of course, affecting the whole of the financial market and not least the energy sector. So basically, we're having yet another energy council where security really is at the center of the discussions. Marc and I just came from the nuclear alliance that we have this far chaired together. We are now seeing more and more countries joining the nuclear alliance for the very fact that we need all good powers to unite. And I'm then both talking all good powers in terms of country, but all good powers in terms of energy sources. If we are to secure our own sovereignty, we need to connect the energy issues even closer to defense and to the discussion on sovereignty. Without a secure energy sector, we don't have an industry. Without an industry, we don't have defense. Without defense, we have no sovereignty. It is all connected. We are looking forward to today's discussion. Of course, some turbulence whenever you want to take even further steps in truly cutting the cord to Russian dependency. But these are steps that are needed to take. And on behalf of the Nuclear Alliance, we see that we have even more members joining today. Italy as full members of the Nuclear Alliance. And all of these countries are all, of course, emphasizing it is not only nuclear, it is the adding of more fossil-free, dispatchable baseload that is needed to the system. So a good start to the morning. Very good start. I will make it in French by principle. Non, une très bonne réunion dans un environnement, Ebba l'a dit, qui est extrêmement incertain et qui rend d'autant plus important la nécessité de sortir de la dépendance aux énergies fossiles. Il n'y a pas de sécurité énergétique en Europe si on reste dépendant aux énergies fossiles. C'est un message qu'on porte, c'est un message que nous portons avec l'Alliance du nucléaire. Et effectivement, cette réunion, elle nous a permis de marquer un certain nombre d'étapes et notamment de saluer le travail de la Commission sur le PINC qui est véritablement une étape extrêmement encourageante sur la manière dont la Commission perçoit l'énergie nucléaire, puisqu'il est reconnu dans ce document que le nucléaire a une utilité pour l'ensemble du système électrique européen, a une utilité pour stabiliser le système électrique. Et donc, nous avons aujourd'hui
un véritable changement de paradigme, c'est comme ça que moi je le perçois, vis-à-vis du nucléaire qui est en train de se produire en Europe. Et ce changement de paradigme, je pense que c'est beaucoup le travail de l'Alliance, beaucoup le travail de la Suède, de la France, mais aussi de tous les autres pays. Mais effectivement, nous sommes des membres fondateurs de l'Alliance. Il y a une dynamique, il y a de l'intérêt pour aller vers toutes les sources d'énergie décarbonée et pour appliquer de manière, au fond, extrêmement rigoureuse ce principe de neutralité technologique qui est la base de ce que nous proposons. Donc, très constructif et je pense que nous avons aujourd'hui beaucoup d'atouts pour faire avancer l'énergie nucléaire et l'atmosphère dans cette réunion a été, comme d'habitude, extrêmement chaleureuse. Monsieur le ministre, est-ce que l'Allemagne serait présente dans les futurs meetings de l'Alliance ou était peut-être déjà observateur aujourd'hui? Il se trouve que Katharina Reich était présente en tant qu'observatrice et nous saluons évidemment très chaleureusement sa présence. And if I may just add to Marc's point here and also thank France for all the heavy work that you have done, Marc, also on the issue on financing. We are now seeing massive amounts of capital flowing into the nuclear power sector in China, in the US, in Canada, but not in the same way in the European Union. And this is the reason why the work that France has been leading on behalf of the Nuclear Alliance when it comes to setting the market for financing right is so important. Either Europe will be left on the platform when now large investments are going into nuclear power, or we find a way to speed up. And I think the points that were made today were very good. Also, as Marc just pointed out, we had the privilege of having Katharina Reich in the room today as guest in their own right, and Germany really making a comeback as a technology neutral country, emphasizing the need for a strong competitive sector. What are your hopes for the German sort of opening up to this now? I think we should be realistic. We should take the German government by their words. I met again with Friedrich Merz just a few weeks ago when he reiterated once again Germany is making a comeback when it comes to technology neutrality. We have seen the remarks from both President Macron and the Bundeskanzler on this, and of course Katharina Reich is a person who she herself has a strong experience from the energy sector. She knows what actually works and functions or not, and I think it's a big step that we now have a large majority of the members within the European Union are either actively pro-nuclear themselves or acknowledge that it is an important part of the energy mix. So let's take Germany by their word and work together where it is possible. Do Sweden and France both support the Repower EU aim to completely end Russian gas imports by the end of 2027? Nous sommes évidemment en soutien du plan Repower EU. Comme je le disais, l'enjeu c'est de sortir de cette dépendance aux énergies fossiles et particulièrement celles qui viennent de Russie. Et donc nous avons besoin maintenant en Européens d'accélérer sur cet aspect-là. Nous sommes attentifs à ce que ça se fasse en bon ordre, dans des conditions juridiques qui soient sécurisées. Mais encore une fois, c'est un soutien plein et entier à ce plan de la part de la France et je pense de la part de la plupart des membres de l'Union. You talk about that nuclear could be important for also European security, but at the same time we see in Ukraine, we see in Iran attacks on nuclear facilities. Couldn't that also be a potential risk? I think the energy sector as a whole it is a critical infrastructure, so that will also always be sort of a weak point or a point that will be of interest for an enemy to target. But if you look at, for example, the situation that we had in Spain just recently, where the whole of the country went down for lack of a baseload, lack of an efficiently set up and modern grid system, lack of emphasizing the need of islanding or dead net start once a full system has gone down and needs to be restarted. I mean, so the security issues have come into play in a completely different way since many years.
But believe me when I say, and I say this because I know I have the backing from the Ukrainian energy minister, Haman Galushenko, when I say Ukraine would have already been taken if they did not have the large entities of baseload that they have. And we should be very grateful that they have had a mix of both renewables but also large entities of baseload and the knowledge on how to keep the system going in parts of the country even when the system is under full attack from an actual bomb on site. Et peut-être pour illustrer ce que vient de dire Ebba, dans l'épisode du blackout en Espagne, il y a eu une coopération extrêmement étroite entre la France et l'Espagne pour restaurer le système. Et la pilotabilité de l'énergie nucléaire, de ce point de vue, est un atout extraordinaire. Parce que l'ensemble du système électrique européen a besoin de cette pilotabilité. On sait qu'on a besoin d'un baseload. Et ce que dit, au fond, cette alliance du nucléaire, c'est que nous devons tenir compte de la valeur collective que représente la pilotabilité qu'apporte le nucléaire. Et c'est ça que nous essayons, au fond, de pousser comme argument. Mr. Busch, what do you hope for as the next steps coming after the bidding zone review, given that Germany quite strongly rejected the outcome? Well, on behalf of Sweden, we have made a few decisions on our own. I gave my TSO the assignment to now make their own proposal. We believe that the bidding zones or the model for the bidding zones that the countries were requested to apply did not fully take into account all of the decisions that have already been made to strengthen the system. For example, things that we are doing when it comes to our hydropower system, things that we are doing when it comes to increasing and strengthening our grid system and so forth, and the adding of even more power to the system. So we will have our own proposal in 1 year's time, and I think the whole discussion on bidding zones and the frictions that we are seeing between countries, for example, Norway and Denmark, two really good friends, but now having major friction when it comes to an update of interconnectors between the countries, all of that can be bridged by adding more baseload to the system and making also the grid systems smarter, for example, applying AI and the next digitalization to the grid system. But you cannot overbridge a lack of baseload by more interconnectors, and that is the critique that both France and I have provided to the Commission as well. But we will have our own proposal in 1 year's time on behalf of Sweden. Council conclusions on energy security are to be adopted. Are you satisfied with the last drafts, or are there some points you want to focus on? There are always points that one might have wanted to tweak, and I will make a few points on that in the room today. But in essence, we need Repower EU. We need to send a strong signal in this challenging geopolitical time that EU has the means and the power to also take these issues seriously. I think it would be bad if this is now prolonged too long. We know we have some turbulence with Hungary. I look forward to hearing my colleagues in the room today, but in essence, we need to move forward. And also, I would say, in relations to the US, it would also be a show of strength that we take the energy issues very seriously as part of our competitiveness, but also as part of our security strategy. Mr. Ferracci, I wondered, you said you support the repower proposals, but how confident are you in the legal basis that the Commission will propose will allow French companies to end or call force majeure on the contracts they have with Russian companies? Il y a au moment où on se parle, des analyses juridiques qui sont menées par les différentes administrations, par la Commission. Nous suivons ces analyses juridiques, mais encore une fois, un soutien plein et entier au principe de ce plan, avec le souci de faire en sorte qu'on trouve les bonnes solutions pour sécuriser au maximum les entreprises. Merci beaucoup. Merci. Tack för att vi tar några frågor på Ja, svenska det bara. kan vi göra. I'll take a few issues in French. See you in the room.